Hi guys, good evening. Good evening guys. So we'll start with the PYQ discussion from the chapter 1, that is sexual reproduction flowering plants. So previous session la or sila questions alla நம்ம discuss பண்ணிருந்தோம். So இன்னைக்கு we'll just continue with the same part. Yes. So இந்த questions வந்து நமக்கு case based questions கேட்கலாம். So என்னென்ன மாதிரி questions chapter 1ல இருந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So first of all, see. So this can also be asked in the case-based question. So they have given a sequence of events. So இதை நம்ம arrange பண்ணும். So எப்படி arrange பண்ண போறோம்? So first of all, have you guys figured it out which part is this? So இது எந்த part வந்து question கேட்டிருக்காங்க, இல்லை இது எந்த steps, எந்த question ஓட steps ஏதாச்சும் understand பண்ண முடியுதா? So yes guys, so this step is actually hybridization. So like question கேட்க கொடுத்திருக்காங்க. So hybridization அப்படிங்கிற process பண்ணும்போது first step என்ன பண்ணுவோம்? So there are almost like 5 to 6 steps we need to progress. Okay, so எப்படி பண்ண போறோம்? So the correct sequence is going to be, so artificial நம்ம hybridization பண்ண போறோம் அப்படின்னா first we need to select the parent plants. So அதாவது நமக்கு top most quality. So maybe நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு disease resistant variety இல்லை ஒரு pest resistant variety, so whichever variety we are choosing, அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு quality, good quality இருக்கக்கூடிய parents choose பண்ணணும். Yes, hi Nandini, good evening. Good evening. Good evening pa. So Nandini, last session நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? So இந்த சாப்டரோட half questions நம்ம already discuss பண்ணியாச்சு. So இன்னைக்கு இந்த remaining half almost will discuss it. So நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் read பண்ணிட்டு வந்தீங்களா? So first chapter almost it will be very clear, I guess. So few questions இன்னைக்கு நம்ம discuss பண்ண போறோம். So starting with the first questions, you can see this question. Artificial hybridization கான steps நமக்கு mention பண்ணிருக்காங்க. We just need to rearrange it. So நான் அப்படியே steps explain பண்ணிடுறேன். But what is that hybridization procedure? So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ரெண்டு plants எடுத்து we are going to cross it. So எப்படி cross பண்ண போறோம்? இப்போ first step நம்ம என்ன பண்ணணும்ப்பா? We need to select the good parents. So நமக்கு நல்ல quality இருக்கக்கூடிய, so நிறைய plants இருக்கு. அதுல maybe like நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு pest resistant variety or disease resistant variety, ஓகேவா? So இல்ல வந்துட்டு high yielding variety. So இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு specific parent நம்ம choose பண்ண போறோம். So ரெண்டு parent choose பண்ணோம். One is of the male and the female plant. Okay va? So that is going to be the first step, selection of parents. So next step என்ன பண்ண போறோம்? Emasculation. So emasculation na என்னது? Removal of anther from the flower bud before the anther dehisces. So இது பண்றதுக்கு sometimes like anther ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னா they use some surgical scissors மாதிரி இருக்கும். So குட்டி குட்டி scissors மாதிரி இருக்கும். So they use that to cut it, or sometimes they use a different methods like heat method லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. So first we need to remove the anther. ஏன் சொல்லுங்க? Anther வந்து mature ஆயிடுச்சு அப்படின்னா there will be the pollen release. ஓகேவா? ஸோ அப்போ pollen ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால வந்து we cannot catch it. ஸோ விண்ணால வந்து கேரி ஆகி போகலாம். ஸோ அதனால அந்த ஆன்சர் டெஹிஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, அண்ட் இங்கே ஒரு சின்ன கொஸ்டின் நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆன்சர் டெஹிஸ் ஆகுது இல்லையா? ஸோ எந்த பார்ட்ல இருந்து டெஹிஸ் ஆகும்? எஸ், குட் ஈவினிங் கிரேசியா, ஹவ் ஆர் யூ? லாங் டைம். எஸ் கேஸ், ஸோ ஆன்சர் டெஹிசன்ஸ். குட் ஈவினிங் கிரேசியா. ஓகே, ஸோ நந்தினிக்கான ஒரு சின்ன கொஸ்டின். ஸோ நந்தினி, லாஸ்ட் செஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையாப்பா, அந்த பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்டு டயக்ராம் பார்க்கும்போது ஆன்சர் இந்த பார்ட்ல இருந்து தான் டெஹிஸ் ஆகும். அதாவது டெஹிசன்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் பிரேக்கிங் ஓப்பன். எந்த போர்ஷன்ல இருந்து அந்த பட்டர்ஃப்ளை நம்ம பார்த்தோமாப்பா? ஸோ டு யூ ரிமெம்பர் தட் பார்ட் நேம்? ஸோ இந்த போர்ஷன் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த பார்ட் பேரும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். absence of production layer. That is correct. So அந்த பாயிண்ட் கரெக்ட். அந்த பார்ட் பேர் என்னன்னு தெரியலையா? ஸோ தட் இஸ் ஸ்டோமியம். ஓகே, ஸோ எந்த பார்ட்ல இருந்து அது பிரேக் ஆகுது, அந்த பார்ட் பேரு ஸ்டோமியம். ஸோ யூஸ்வலா வந்துட்டு அந்த மீட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ மீட் அப்படிங்கும்போது என்னென்ன லேயர்ஸ் பர் we were talking? That is the epidermal, like outermost epidermal layers, endothelium இருந்துச்சு, middle layers and the tapetum. இதெல்லாமே present ஆயிடுச்சா? So இதுல வந்துட்டு இந்த middle layers இருக்கட்டும் or the endothelium இதெல்லாமே வந்துட்டு they have this additional thickening layers, on the callus thickening present ஆயிடுச்சு. So அப்ப என்ன ஆகும்? ஆன்தர்னால அவ்வளவு சீக்கிரம் break ஆக முடியாது and pollen அவ்வளவு சீக்கிரம் வெளியே வராது. But once it has attained maturity அப்படின்னா it start breaking open from this point. So that point is termed as ஸ்டோமியம். ஓகேவா? ஸோ அங்கே வந்து as நந்தினி told அந்த ப்ரொடெக்ஷன் லேயர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. அங்கிருந்து தான் அது பிரேக் ஆகும். ஸோ உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த போலன் சாக்ஸ்ல இருந்து the pollen grains will be released. ஓகேவா? ஸோ that is emasculation, removal of anther itself from the flower.
right? So அடுத்தது bagging. So bagging என்ன பண்ணுவாங்கப்பா, we need to cover the emasculated flower with a bag. ஏன்னு சொல்லுங்க, because வேற ஏதாச்சும் pollen grains can fall on it, okay, with a butter paper or any plastic covers. Then collection of pollen from the other male plant, okay. So bagging is covering the emasculated flower with a bag. ஓகே. ஸோ ஸ்டிக்மாவை தான் இப்போ இங்கே ஆக்சுவலி ஸ்டிக்மா இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டிக்மாவில் வந்துட்டு வேறு எதுவும் போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஃபால் ஆகக்கூடாது. நம்ம தான் சூஸ் பண்ணி குட் குவாலிட்டி இருக்கக்கூடியது. வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டஸ்ட் இட் ஓவர் தி ஸ்டிக்மா. ஸோ வி நீட் டு கவர் இட் ஸோ தட் எனி அதர் போலன் இஸ் நாட் கம்மிங் இன் கான்டாக்ட். ஸோ தட் கிராஸ் பாலினேஷன் ஆகிறதுக்கு, அதாவது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை, நேச்சுரலாக நடந்துடும். ஸோ அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக வி ஜஸ்ட் கவர் இட் வித் அ பேக். ஸோ அந்த பட்டர் பேப்பர் மூலமாக கவர் பண்ணலாம், ஆர் வி கேன் யூஸ் அ பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ். ஸோ டஸ்டிங் ஆஃப் போலன் ஓவர் த ஸ்டிக்மா. ஸோ நம்ம இன்னொரு பிளான்ட்லேருந்து குட் குவாலிட்டி. So இங்கே நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சுப்பா, so that we can prevent the self fertilization because anther, okay, so stigma இங்க இருக்கும்போது, so there are chances that இங்க ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய pollen டைரக்டா வந்துட்டு it can fall on the stigma. so அதை prevent பண்றதுக்காக நான் first anther ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. so ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த removed flowers on the stigma we are covering it. so அந்த process பேர் தான் bagging. and அதுக்கப்புறம் நான் pollen grains வேற ஏதோ ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து, so நான் சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்க மேல் பிளான்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வரேன். so அதை வந்து இந்த ஸ்டிக்மா மேல, so இந்த pollen release அந்த கவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு we are just dusting it so that நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற குவாலிட்டியில we'll get a good hybrid plant. ஓகேவா? so then again rebagging so that வேற எந்த பாலினேஷனும் நடக்காம இருக்கிறதுக்காக திரும்ப ரீபேக் பண்ணலாம். so but sometimes they don't do it. so இப்படி நம்ம பண்ணும்போது why, what is the advantage of the artificial hybridization? will get more yield. ஓகே, நம்ம என்ன குவாலிட்டியில் ஒரு பிளான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ, ஸோ நான் ஒரு லைக் பேரண்ட் பிளான்ட் வந்துட்டு இஃப் ஐ டேக் இட் லைக் குட் குவாலிட்டி ஒன்ஸ், ரெண்டு குவாலிட்டி, ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வெரைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ் டாலரண்ட் வெரைட்டியாக இருக்கட்டும், ஆர் லைக் த டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டிஸ், இந்த ரெண்டையும் நான் கிராஸ் பண்ணும்போது ரெண்டுமே சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஹைபிரிட் பிளான்ட் கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைபிரிடைசேஷன். ஸோ அது இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பேரண்ட்டை செலக்ட் பண்ணோம், செகண்ட் இஸ் emasculation, ஓகேவா, அண்ட் தென் பேக்கிங், then collection of pollen from the male plant and dusting and rebagging. Okay, so in the steps clear up. So first they have asked us to rearrange the sentences. Are we clear? Right. Okay. So அடுத்தது vivipary automatically limits the number of offsprings in a litter. So how? First of all, vivipary na ennapa? So vivipary is actually the seed germination எப்போ the fruit is still in the attached to the mother or the parent plant. So viviparous animals நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? Yes. So the same way viviparous is actually வந்து halophytic plants தெரியுமா? So இந்த salt content, salinity அதிகமா இருக்கக்கூடிய plants, yes, Soneraceae அந்த மாதிரி plants. ஸோ நீங்கள் போன வருஷம் படிச்சிருப்பீங்கப்பா அதை பற்றி, halophytic plants பற்றி. ஸோ அந்த plants எல்லாமே they show this viviparous condition. So plants which grow in the marshy places or the mangroves, especially the mangrove trees. So in these plants when the seeds fall on a marshy places they cannot germinate because ஏன் germinate ஆகாதுப்பா? because அந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்ஷி, அந்த மட் ஏரியாவில் சால்ட்டோட கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ த எபிலிட்டி டு ஜெர்மினேட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். ஸோ அதுக்காக நேச்சர்லி இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன என்ன சொல்றது ஒரு ஹெல்ப்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தட் ஆல்ரெடி விவிபாரஸ் கண்டிஷன் இருக்கனால அங்கேயே ஜெர்மினேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் இட் ஃபால்ஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ளவரிங். அதாவது ஜெர்மினேட் இங்கே வெளியே வந்து ஜெர்மினேட் ஆகணும்னு கிடையாது, ஆகாது வெளியே விழுந்தாலும், but it is already germinated so that the plant starts growing. Okay va? Because of and more water conditions on the salt and the soil it is completely filled with salt, so root penetrate ஆகிறது கஷ்டம் தான், but still already germinated now it is advantage for this plants, halophytic plants, especially the halophytic plants. And yes guys, you know that they have a special type of roots. so அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரூட்ஸ் இருக்கு. so do you know the name of that root? So இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல நார்மலி வந்து the roots will show positive geotrophism. Yes. So geotrophism, phototrophism ஞாபகம் இருக்கா? Geotrophism அப்படின்னா the growth towards the gravity. Right? So இப்போ இந்த plants எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா they have a special roots. So இந்த மாதிரி இந்த salt conditions ஓ ரெஸ்பிரேஷன் பண்றதுக்கு, breathing பண்றதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரூட்ஸ் இருக்க போகுது. அந்த ரூட் பேர் என்னன்னு தெரியுமா? எஸ் கிரேசியா, நந்தினி, யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? போன வருஷம் படிச்சிருப்பீங்கப்பா. So do you remember that name? No? Yes or no? Nematophores ஞாபகம் இருக்கா?
ஸோ நார்மலி அந்த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும்ப்பா, இதுக்கு மேலே அந்த ரூட்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஞாபகம் இருக்கும், நான் பேர் சொன்னதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கும். சரி, ஓகே. ஸோ தட் இஸ் வாட் the viviparous means. So அடுத்தது, so in those plants seed germinate while they are still attached to the mother plant. So litter is the offspring at birth of mammal, usually 3 to 8 in number actually. Okay, so viviparity will automatically limit the number of offspring also in litter. So litter na enna neenga sollirukanga, there is a offspring at one birth of an animal, due to the reason that limited number of egg or ovum are produced and fertilized during the reproductive cycle of the female. So number may limited na. So viviparous அப்படிங்கும்போது it is germinating, the seed is germinating when the fruit is still attached to the parent plant. So the number is also going to be limited. Okay, so number of offspring limited na. So ஏன் அதுக்கான ரீசன்ஸும் இங்க இருக்கு. Okay, so question, see the questions. இந்த மாதிரி question கேட்டாங்க, maybe like a 5 mark question, இந்த case based question, இதையே இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு modify பண்ணி கேட்கலாம்ப்பா. ஸோ அப்படி கேட்கும்போது they might ask you 2 to 3 questions from this itself. ஸோ இதுல இருந்து நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன மாதிரி பிளான்ஸ்ல பார்க்கலாம்னு கேட்கலாம். ஓகேவா, அண்ட் வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு லிமிட் த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்னு கேட்கலாம். ஸோ கொஸ்டின் கேன் பி, ஸோ இங்க வந்து ஒரே கொஸ்டினா கொடுத்துட்டாங்க, நமக்கு வந்து மல்டிபிள் கொஸ்டின்ஸ், ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் கொடுத்து they might ask you, right? Okay, she is அடுத்தது, does self incompatibility impose any restrictions on autogamy? Give reasons and suggest the method of pollination in such plants ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ நம்ம எக்ஸாம்ல எங்கேயாச்சும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்கீங்களாப்பா? ஆர் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்க கொஞ்சம் புதுசா இருக்கா? சிஸ் நந்தினி, கொஸ்டின்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்களா? நோ, எஸ். இது பார்க்கறக்கே வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் மேம், ஆனால் கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குன்னு. எஸ், டெஃபினெட்லி. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் நமக்கு வந்து யூஸ்வலாகவே நான் சொல்ல மாதிரி கேஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ல அந்த பேராகிராஃப் இருக்கும். பட் அந்த பேராகிராஃபை படிச்சு நம்மளால இங்கே கீழே ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? நோ, தட் இஸ் லைக் அ ஹிண்ட். ஓகே, இந்த டாபிக்ல இருந்து தான் நான் கொஸ்டின் கேட்க போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் தான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், we need to know in and out of all the topics. ஸோ நம்மளால எந்த டாபிக்ஸுமே ஸ்கிப் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து செல்ஃப் கண்டபிள், ஸோ பாலினேஷன் ரிலேட்டடான ஒரு கொஸ்டின். ஸோ நமக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடியில் கொடுக்கணும், கேஸ் பேஸில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பாலினேஷன் ரிலேட்டடா ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் அதை கொடுத்துட்டு they might give you this question. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் என்ன? ஸோ செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி இஸ் அ ஜெனட்டிக் கண்டிஷன் நான் சொன்னேன். ஸோ லாஸ்ட் செஷன் ஐ திங்க் கிரேசி நீங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நந்தினி, we discussed one question, ஞாபகம் இருக்காப்பா? செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி இஸ் ஆட்டோகேமியா and there is a restriction அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ், do you remember? Okay, so the season for this may be the majority of the flowering plants they produce hermaphrodite flowers. So hermaphrodite flowers na enna? So idu solunga, maybe na idella nama nariya thadava paathachu. What does hermaphrodite means? Yes, what is hermaphrodite? Is bisexual flowers. Okay, see usually வந்துட்டு monoecious dioecious conditions பார்த்தோம், unisexual bisexual. So what is it? So the same thing. So அப்போ hermaphrodite flowers, okay, so usually they will produce the bisexual flowers, and when pollen grains come in contact with the stigma of the same flower, it continues to undergo self pollination. But continuous self pollination நடந்துட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா it can lead to inbreeding depression. Okay, so this can cause inbreeding depression. அதாவது லைக் ஒரு புது குவாலிட்டி இருக்கு, அதாவது இதுல ஏதாச்சும் ஒரு சப்ரஸ்ட் கேரக்டர் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து கண்டினியூஸா வந்துகிட்டே இருக்கும். செல்ஃப் பாலினேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு குட் குவாலிட்டி, ஸோ அதாவது ஒரு இம்ப்ரூவ்டு குவாலிட்டி நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸோ அப்போ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to make the plant. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைபிரிடைசேஷன் நம்ம பண்ணலாம், இல்ல வந்துட்டு செல்ஃப் பாலினேஷனை பிளான்ட்டே ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், இல்ல நம்மளும் வந்துட்டு அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? So such type of continued self-pollination, as I told you, it is going to result in inbreeding repression. So the quality will be very, very reduced. So that's why flowering plants have developed many devices. So இதை வந்து பிளான்ட்டே நிறைய மெக்கானிசம்ஸ் அடாப்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ இந்த இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷனை தடுக்கிறதுக்காகவும் செல்ஃப் பாலினேஷனை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காகவும். ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் தான் இந்த செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி. ஸோ அதோட ஓன் ஸ்டிக்மால அந்த ஓன் பொலன் கிரெயின்ஸே வரும்போது இட் வில் நாட் அக்செப்ட் இட். ஸோ ஸ்டிக்மா வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது. ஓகேவா? ஸோ there is no pollination, also there is no fertilization. ஸோ அதுல இருந்து டெவலப்பே ஆகாது. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அ ஜெனட்டிக் கண்டிஷன் மாதிரி. சரியா? ஸோ some bisexual flowers, if the pollen falls on the stigma of the same flower, germination does not occur. So it is not going to, the stigma is not going to accept the pollen. ஓகேவா? ஸோ இப்போ it one way definitely இப்போ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் பாருங்கப்பா, it definitely imposes restrictions on autogamy. கரெக்டா?
Are we clear? Okay. See, so but same pollen grain germinate when they fall on the stigma of other flower, but very important is this word of the same species. So neatlyமே நமக்கு இது மாதிரி questions தான்ப்பா கேட்பாங்க. ஓகே ஸோ அதாவது நம்ம வேற பிளான்ட் சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஹைபிஸ்கஸும் ரோஸும் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டும் கிராஸ் பண்ண போதா பாலினேஷன்ல? நோ, ஹைபிஸ்கஸே தான், வேற பிளான்ட், ஸோ மேபி டிஃப்ரெண்ட் கலர். ஓகே, ஸோ த ட்ரைட்ஸ் மே பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? ஸோ வேற பிளான்ட் பட் இஸ் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷிஸ். கிளியர்? So it is a genetic mechanism to prevent the self-pollination. Okay va? So இப்போ புரிஞ்சுச்சா? So இந்த மாதிரி questions கேட்டாங்கன்னா how to answer? So definitely self-incompatibility or the self-sterility நமக்கு கேட்கலாம். So that is going to impose restrictions on autogamy, which is nothing but the self-pollination. So அதுக்கான reason and what is the other method of plant வேற என்னெல்லாம் mechanism கொண்டு வருது. So நான் I think நந்தினியை question கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன். So நந்தினி, last class நம்ம சொல்லியிருந்தோமா இல்லையா? Other mechanism discuss பண்ணோம். So self-sterility was one of the methods. What were the other methods பா? Plant வந்து the contrivances for this cross-pollination. வேற என்ன மெக்கானிசமா பிளான் ஃபாலோ பண்ணுச்சு, இல்ல வேற என்ன பண்ணலாம்? ஞாபகம் இருக்கா நம்ம லாஸ்ட் டைம் டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த ஆன்சர்? எஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைம். ஸோ ரிமெம்பர் protandry and protogyny conditions. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல இது ஓகேப்பா, பட் தேர் இஸ் ஒன் மோர் திங், protandry and protogyny. Okay, so இப்போ protandry அப்படிங்கும்போது the anthers are going to mature first, whereas protogyny அப்படிங்கும்போது the female part, so stigma is going to mature first. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சிங்க் இல்லாம இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூஸ்வலி ரெண்டும் ஒரே டைம் மெச்சூர் ஆகும்போது தான் பாலினேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்க போகுது. பட் இது ஒவ்வொரு டைம்ல மெச்சூர் ஆகும்போது we can prevent it to one extent. Yes, so placement, very good, very good. So male and the female plant, so stamen stigma ஓட பொசிஷனை வந்துட்டு நம்ம மாத்தி வைக்கலாம். ஸோ லைக் மாறி இருக்கும். ஸோ அப்படியுமே வந்துட்டு we can just prevent the self pollination or the autogamy. Okay, other two reasons. So Gracia, other two reasons புரிஞ்சுதாப்பா? So one is self incompatibility or self sterility. So this is like a naturally a genetic condition மாதிரி. So இன்னொன்று வந்து ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டைம்ல மெச்சூர் ஆகும். ஆர் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்டேமலா இருக்கட்டும், அந்த லைக் பிஸ்டல் பார்ட், ஸோ ஆண்ட்ரிஷியம் கைனிஷியம் ரெண்டுமே வந்துட்டு வேற வேற பொசிஷன் இருக்கு. ஸோ லைக் அந்த ரீச் பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்படி இருக்கும் போதும் பாலினேஷன், செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்காது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிவென்டிங் மெக்கானிசம்ஸ். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின்ல மேபி அதர் மெக்கானிசம்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த மூணையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. கிளியர்? ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பா. ஸோ இந்த given diagram write the names of a part shown with the lines. ஸோ இது என்ன பார்ட்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது என்ன பிக்சர் தெரியுதா? So can you figure out what is this picture actually? ஏதோ ஒரு seed. Okay, so இது என்ன பார்ட்? இது மோனோகாட்டா, டைகாட்டா, சீடா? ஓகே, சீட். ஓகே, ஸோ எம்ப்ரியோ கண்டிஷன்ல இருக்கா? எப்படி இருக்கு நந்தினி? புக்ல எங்கேயா பார்த்த மாதிரி இருக்கா அந்த பிக்சரை? இல்லையா? ஸோ ஷால் வி கோ டு த ஆன்சர்? ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க. ஸோ இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல வேற இருக்கு. மேபி நம்ம புக்ல வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் பிக்சர். ஸோ எஸ், திஸ் இஸ் மோனோகாட் சீட் பா. ஓகே, ஸோ மோனோகாட் எம்ப்ரியோ ஆஃப் த கிராஸ். ஸோ மோனோகாட் கிராஸ் இஸ் மோனோகாட். ஸோ மோனோகாட் எம்ப்ரியோ தான் இது. ஸோ யூ கேன் see that scutellum. ஸோ வாட் இஸ் தட் scutellum? Scutellum வேற எங்களை பார்க்கலாம். இட் இஸ் லைக் the sheet shaped. What is it? Coleoptile இருக்கு, coleorhiza. Yes, you can see this plumule and radicle. So plumule is covered with a sheath called coleoptile and radicle is covered with a sheath called coleorhiza, and there is a radical part here. Okay, and this is like epiblast is like that's extra part, the rudimentary madri idu. Okay, and you can see the shoot apex. Okay, and there is a root cap. So embryo of the monocotyledon possess only one cotyledon pa. Okay, so in the grass family especially the cotyledon is scutellum. So we call it monocotyledon, the cotyledon we call it as scutellum or the shield shaped. So the maize la pathinga it is like paper thin. Okay, and that is situated towards on one side, that is lateral side of the embryonal axis. So idhe neenga digot la paathirundinga nu vechukongla. So this is going to be the embryonal axis. Rendu cotyledon ipdi irukum. Okay, so this is going to be the embryonal axis and you can see these two cotyledons. Idu nyabagam irukka in the picture? So there will be this plumule and radicle. Okay, so this is going to be this cotyledonary node. So idu vandu epicotyle, hypocotyle. Yes, so idu nama dicot paakumbodhu paakalam.
Okay, so in the picture parts எல்லாமே clear அப்பா. So plumule and radicals இதுதான் வந்து the main part. So plumule வந்து அந்த first leaflet வரும். So radical is going to give rise to the root part. Okay, so அப்ப remaining parts the plumule வந்து monocotyle வந்து is covered with a sheath like structure. So அது பேரு தான் coleoptile. So whereas அதே மாதிரி radicular portionலயும் that is covered with a sheath part that is going to be termed as coleorhiza. Clear? Okay, so in the picture கொடுத்தாங்கன்னா you just need to mark the pictures. Okay, write the name மட்டும் சொல்லிருக்காங்கப்பா and with lines mention பண்ணிருக்காங்க. So you just need to talk about the parts. So few in detail. So அதை மட்டும் நம்ம mention பண்ணா போதும். Clear? Okay, so அடுத்தது its lower end embryonal axis has a radical and a root cap, so which is enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza. So radical coleorhiza, a plumule coleoptile. Okay, so the portion which is above the level of attachment is the epicotyle part. Okay, so baby picture la therida. So that epicotyle நம்ம dicot sheetல என்ன clear ஆ தெரியும். இப்ப இதுல அவ்ளோ clear ஆ தெரியாது. So actually இந்த இடத்துக்கு இருக்கும். So this is almost here. Okay, so this is the above part is epicotyle and below that is going to be the hypocotyle one. So next, the epicotyle has a shoot apex and few leaf primordia. So that is the first leaf. And the first leaf varadhukku munadi just and the seed la irundhu varum theriyuma. So usually vandittu I think you guys would have studied about epigeel and the hypogeel germination. Germination nyabagam iruka? Last year padichirpinga pa seed germination, epigeel germination, hypogeel germination. Yes. So எது மோனோகாட்க்கு எது டைகாட்க்கு இல்ல மேம் நேத்து படிச்ச எக்ஸாமோடதே எனக்கு இன்னைக்கு ஞாபகம் இல்லை. நீங்க வந்து போன வருஷம் படிச்சதுல 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நாங்க என்ன படிச்சோம் எங்களுக்கே தெரியாது. அப்படியா? Okay, so then that is going to be the coleoptile which is the plumule part. Okay, so what is polyembryony and how it can be or how can it be commercially exploited னு கேட்டிருக்காங்க. So first of all, what is it polyembryony பா? So polyembryony, parthenocarpy and apomixis இந்த மாதிரி லாஸ்ட்ல வந்து 3 terms இருக்கும். So இந்த மூணுல இருந்து ஏதோ ஒரு questions நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So say for example, இப்போ polyembryony அப்படின்னா first of all, what is polyembryony? That is more than one embryo in a seed. So best example நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது citrus தான். Okay, so polyembryony is occurrence of more than one embryo in a seed. So usually நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மோனோஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ தான் நம்ம டெவலப்மெண்ட் படிச்சிருக்கோம் இல்லையாப்பா மெகாஸ்போரோஜெனசிஸ்ல. டு யூ கைஸ் ரிமெம்பர்? எஸ் இல்லையா? ஸோ சினர்ஜிட்ஸ் இருக்க போது அண்ட் எஸ். ஸோ யூஸ்வலா வந்து ஒரு எம்ப்ரியோ மட்டும் தான் நமக்கு டெவலப் ஆகி வரும். ஸோ அந்த ஒரு எம்ப்ரியோக்குள்ள எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு, நியூக்ளியஸ் இருக்கு, எம்ப்ரியோ சாக்கோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பட் இங்க என்ன அப்படின்னா there are more than one embryo in a seed, ஒரு சீட்ல. So in many citrus and mango varieties, some of the nucellar cells. So in the last session, so now what is the nucellar cells? So initially, when you see the structure of ovules, ovule or structure nama paakumbodhu, we have a mass of cells at the center pa. Okay, so this is going to be this ovule. So this is all the integuments. So namakku center la or mass of cells irukum. Those mass of cells are going to be termed as the nucellus. Okay, so this is going to give nourishment to the developing embryo. So this is nucellus cells. Nucellus kum nucleus kum difference theriyum. So in the nucells la one of the nucellus that is going to become the megaspore mother cell ah maarapodhu. That is mostly the cell which is present towards the micropylar end nu solirken. So this is going to be the micropylar end, chalazal end. So in the nucellus center mass of this is nothing but a parenchymatous cells na which is going to give nutrition to the developing embryo. So இப்ப இந்த பார்ட்ல பாக்கும்போது அந்த இதுல இருந்து ஒரு செல் மட்டும் it is going to become a megaspore mother cell. Okay va? So அதுவும் எந்த செல் அப்படி நான் சொல்லிருக்கேன், mostly the cell which is present towards the micropylar end. Okay, so that nucellus is what here. So இதுல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்னு மட்டும் தான் மெகாஸ்போர் மதர்ஸ் எல்லாம் மாறும்னு சொன்னா இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகும். So this all the nucellar cells are actually diploid in nature. சரி எல்லாமே டிப்ளாய்ட் பா. இப்போ இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing and they also protrude into the embryo sac and develop into embryos. இங்க ஒரு செல் இல்லாம இதுல இருந்து வேற 2-3 செல் கூட எம்ப்ரியோவா டெவலப் ஆகலாம். அந்த கண்டிஷனா தான் we call it as polyembryony. புரிஞ்சுதா? யூசுவலா ஒரு செல் மட்டும் தான் டிவிஷன் அண்டர்கோ பண்ணும். மியோட்டிக் டிவிஷன், மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் எல்லாமே further process will be happening. ஓகேவா? பட் இங்க என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு செல் இல்லாம
some of the other cells also going to undergo division. So in such species, each ovule has many embryos. So ovule ஒன்னு தான், but அதுல நிறைய embryos form ஆயிடும். So நிறைய embryo sacs எல்லாம் form ஆயிடும். Okay வா? So seed is going to be one, but that there are many embryos. So அதுதான் வந்து we call it as polyembryonic condition. So Anton von Leeuwenhoek தெரியுமா? He is father of what? மைக்ரோபயாலஜி. அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இதை கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ சிட்ரஸ் வெரைட்டிஸ் தான் கண்டுபிடிச்சாரு. பட் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, லைக் இது மாதிரி ஸோ நார்மல் சிட்ரஸ் பிளான்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி பாலி எம்ப்ரியானி மூலமா ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய லைக் அந்த கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சிட்ரஸ் பிளான்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் மோர் குட், லைக் தே ஆர் லைக் என்ன சொல்றது குட் குவாலிட்டி ஒன். ஸோ அதோட குவாலிட்டி நீங்க கம்பேர் பண்ணும்போது பாலி எம்ப்ரியானி கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது லைக் என்ன சொல்றது தேவர் லைக் ஹேவிங் அ குட் குவாலிட்டி கம்பேரிட்டிவ்லி ரெண்டுக்கும் பார்க்கும்போது தேவர் பெட்டர் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே. So polyembryony plays a main role in plant breeding and horticulture. So they are, as I told you, plantlets obtained from these embryos are virus free. Very important point, pa. And they have more vigor. There is more strength. Okay. So very important is the virus free plants. Okay. And hybrid varieties of several food and the vegetable crops are being extensively cultivated. And these hybrid cultivars possess high productivity. சரியா? புரிஞ்சுதா? ஸோ பாலி எம்ப்ரியானினா என்னன்னு தெரியணும். ஸோ இந்த நியூ செல்லர்ஸ்ல ஒன்று தான் யூஸ்வலாக டெவலப் ஆகும், பட் இங்கே வந்து 2-3 செல்ஸ் டெவலப் ஆகலாம்னு சொன்னாங்க. பிகாஸ் தே ஆல் ஆர் டிப்ளாய்ட் இன் நேச்சர் அண்ட் இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய பிளான்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் குட் இன் குவாலிட்டி. ஸோ மோர் விகர், தே ஆர் லைக் மோர் பவர்ஃபுல், மோர் குட் இன் குவாலிட்டி. ஓகே. ஸோ அடுத்து தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ இது மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் போது இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் த ஃபார்மர்ஸ், ரைட்? எஸ். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தனோகார்பி. ஸோ பார்த்தனோகார்பியும் அப்போமிக்சிஸும் ஒன்னா இல்லை வேற வேற ஃபினாமினா? டிஸ்கஸ் தேர் பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி எஸ், தே போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபினாமினன். ஸோ என்னப்பா, பார்த்தனோகார்பி இஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன். அப்போமிக்சிஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சீட்ஸ் without or formation of seeds without fertilization. So இந்த ரெண்டு விஷயம் சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் எழுதினா maybe you can just mark it. So பார்த்தனோகார்பி is the formation of fruits. So seedless fruits எல்லாமே பார்த்தனோகார்பி. ஓகேவா? fruits without fertilization. Clear? And what about the apomixis part? So that is formation of seeds without fertilization. So apomictic seeds. So இது நம்ம லெக்சர் பார்க்கும்போதே பார்த்துருக்கோம். கிளியர்? ஓகேவா? சி அப்போ பார்த்தனோகார்பி மூலமா நம்ம சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பார்த்தனோகார்பி வந்து இட் இஸ் அப்ளை டு திஸ் பிளான்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே. பார்த்தனோஜெனசிஸ் ஞாபகம் இருக்கா? ஆர்கானிசம்ஸ் இவர் டாக்கிங். ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லாமல் ஆர்கானிசம் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ஹனிபீஸோட இதில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஒரு குயின் ஹனிபீ இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு லே 2 types of eggs, that is fertilized and unfertilized eggs. ஸோ இந்த unfertilized eggs வந்து பார்த்தனோஜெனசிஸ் மூலமா ட்ரோன்ஸ் மேல் ஹனிபீஸ் மேல் ஒர்க்கர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போது அங்கே அந்த பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படிங்கிற ஃபெனாமினன் அப்ளை ஆகும். டு யூ கைஸ் ரிமெம்பர்? நம்ம வந்து பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் பார்க்கும்போது ஐ டோல்ட். ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தனோகார்பியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? ஸோ நானே சொல்லிடுறேன். ஸோ குவிக்லி, ஸோ யூஸ்வலாகவே நம்ம இது மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது சீட்ஸ் கிடையாது. ஸோ இப்போ என்ன ஆகிடும், பல்ப் போர்ஷன் வந்துட்டு நிறைய இருக்கும். அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அ மோர் ஈல்ட் அண்ட் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் பிகர் இன் சைஸ். குவாலிட்டி வைஸும் சரி குவான்டிட்டி வைஸும் சரி இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி அட்வான்டேஜஸ். அப்போ சீடெல்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களா, பல்ப் போர்ஷன் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஜூஸ் மேக் பண்ணோம் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு சிரப் மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ சீட் ரிமூவல் அந்த டைம் எல்லாம் வந்து சேவ் பண்ணலாமா? ஸோ யூஸ்வலி வி கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார் திஸ் ஜாம் மேக்கிங், ஜெல்லிஸ். ஸோ ஜாம்ஸ் ஜெல்லிஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தனோகார்பி மூலமா நிறைய. ஸோ நேச்சுரல் பார்த்தனோகார்பிக் ஃப்ரூட் வந்துட்டு பனானா. ஆக்சுவலி ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் நேச்சுரலி பார்த்தனோகார்பிக். ஸோ பனானால வந்துட்டு சீட்ஸ் இருக்கா? நோ, ரைட்? ஸோ எப்படி அடுத்த புது பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் இல்லையா? ஸோ இந்த ஸ்டெம்லேருந்து அடுத்தடுத்த பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா? ஸோ நம்ம வீட்லையுமே வந்துட்டு ஒரு வாழை மரம் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அடியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து அதுவே இட் வில் ஸ்டார்ட் க்ரோயிங் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த பனானால வந்துட்டு சீட் இருக்கா? ஸோ அந்த சீட்லேருந்து பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா? நோ. கிரேப்ஸ்ல தே ஹவ் ப்ரொடியூஸ். நீங்க ஆர்டிஃபிஷியல்ஸ் இப்போ நீங்களே வந்து மார்க்கெட்ல நிறைய ஹைபிரிட் வெரைட்டிஸ் பார்த்துருப்பீங்க. தே ஹவ் ப்ரொடியூஸ் தி சீட்லெஸ் கிரேப்ஸ், சீட்லெஸ் வாட்டர்மெலன்ஸ், சீட்லெஸ் கோவா. எஸ், பார்த்துருக்கீங்களா?
No. All the seedless are like not parthenocarpy. So hybridization பண்ணுவாங்கப்பா. But mostly it is parthenocarpy மூலமா they have produced it. They have applied this principle. Crazy? ஓகே, ஸோ இதுக்காக எல்லாமே அப்படி கிடையாது. ஸோ இன்னுமே வந்துட்டு இதில் பயோடெக்னாலஜியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கூட தே ஹவ் ப்ரொடியூஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். ஓகே, ஸோ அடுத்தது அப்போமிக்சிஸ். அப்போமிக்சிஸ் chromosomal segregation and recombination does not occur. So characters are stable. So that is இதை சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா cloning. ஒரு சீடை வந்து க்ளோன் பண்றாங்க. இந்த சீட்ல என்ன கேரக்டர் எப்படி இருக்கோ, என்ன ஜீன்ஸ் என்ன காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே நம்ம க்ளோன் பண்றோம். அதாவது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணோம், ஜெராக்ஸ் பண்றோம். அதுதான் இந்த அப்போமிக்சிஸ். சிம்பிளா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ குரோமோசோமல் செக்ரிகேஷன் அண்ட் ரீகாம்பினேஷன்ஸை விட ஜஸ்ட் லைக் ஜெராக்ஸ் காப்பி. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த சீட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன். நான் இப்போ ஒரு நல்ல குவாலிட்டி சீட் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ ஐ கேன் ப்ரொடியூஸ் மோர் அண்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ். இதுல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ ரெண்டு இதை கிராஸ் பண்ணி ஒரு ஹைபிரிட் பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு. ஸோ என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா, இந்த ஹைபிரிட் பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சீட்ஸும் ஹைபிரிடா இருக்கும் அப்படின்னு. பட் நோ, தட் வாஸ் நாட் ஹேவிங் த ஹைபிரிட் கேரக்டர். அதனால என்ன பண்ணாங்க, ஸோ அந்த ஹைபிரிட் பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக சீட்ஸை மேக் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அந்த சீட்ஸை வந்துட்டு அப்போமிக்சிஸ் மூலமா நிறைய காப்பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஸோ ஆல் ஆஃப் தேம் ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் த சேம் கேரக்டர். ஸோ நீங்க ஒரு சூப்பர் கேரக்டர், சூப்பர் குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய சீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போமிக்சிஸ் மூலமா பண்ணிக்கலாம். ஸோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவும் கூட தான். Okay, so it simplifies the commercial hybridized production because isolation is not necessary to produce the FN and or it is like to maintain the parental generation. So hybrid variety produce பண்றது initially it was very damn costly. So இப்போ அப்போமிக்சிஸ் மூலமா நம்ம seeds நிறைய produce பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா we can utilize for later process. So it is used in the production of uniform root stock and virus free varieties. As I told you, so என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த சீட்ஸை வந்து அப்போமிக்சிஸ் மூலமா ஸோ they use a different mechanism பா இதை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ through that process they produce more and more number of seeds. ஓகேவா? So that is the importance of apomixis. So parthenocarpy பொறுத்தவரையும் flush portion அதிகமா இருக்க போது. So jam jelly manufacturing நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so they even export it. ஓகேவா? So export import எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. Industries levelல it is very very advantageous. Okay, and yieldமே நமக்கு அதிகமா கிடைக்க போகுது. Okay, so அடுத்தது why does the zygote begin to divide only after the division of primary endosperm cell? So இந்த question பார்த்துட்டு I think we can finish off. ஸோ இது வந்து ஒரு குட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டினை இப்படியும் கேட்கலாம், நமக்கு வந்துட்டு கொஸ்டின்ல மாற்றி எப்படி கேட்கலாம். ஸோ யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் ஆக போறா, பிரைமரி எண்டோஸ்பெர்ம் செல்லாம் இல்லை வந்துட்டு ஜைகோட்டா? கொஸ்டின் அப்படி கேட்பாங்க. ஏன் இந்த டிவிஷன்ஸ்? இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். வந்து கிரேசியா யூ நோ வெரி வெல் ஐ கெஸ். இந்த சாப்டர் நடத்தும் போது இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. எஸ், டு யூ ரிமெம்பர் ஆர் நோ? ஸோ ஏன் வந்துட்டு ஜைகோட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எண்டோஸ்பெர்முக்கு வலி விட்டுருச்சு. ஸோ நீ ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் ஆக, அதுக்கப்புறம் நான் பின்னாடி வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் பையன் அப்படி சொல்லுது? இல்லை ஏன் அப்படி பண்ணுது? ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஜைகோட்டே டிவைட் ஆகலாம். ஸோ எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ தென் லைக் the zygote can start dividing இல்லையா for the embryo formation. So why is it not dividing? ஸோ ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸ் நமக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த எம்ப்ரியோ சாக்ல வந்து ஃபியூஷன் நடக்கும்போது there'll be the first fusion. So one of the male gamete it is going to fuse with the egg cell to form the zygote, and the other male gamete is going to fuse with the two polar nucleus in the center to form the primary endosperm nucleus. That's primary. Yes, very good Nandini, right? So endosperm is going to provide nourishment for the developing embryo. அதனால first in the endosperm கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் the zygote will start dividing. So this is a very important point. Okay va? So primary endosperm cells divides repeatedly and it is going to form a triploid endosperm tissue. But ஏன் வந்து zygote வந்து later divide ஆகுது? Because endosperm is the nourishment or it is going to give the nourishment to the developing embryo. New cell is developing எதுக்கு? So the developing embryo sac development. So the cell division க்கு embryo nourishment கொடுக்க போகுது. And pollen grain க்கு nourishment கொடுக்க போறது யாரு? Yes, this is one more question. So nourishment to the developing pollen grain. Yes, last session ஞாபகம் இருக்கா நந்தினி? No? Very good, Grace, you're right. So that is the tapetum. So tapetal cells are going to give nourishment to the developing pollen grains. Okay va? So this is going to be the nourishment for the developing embryo. Okay. So அடுத்தது the embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. So more zygote divide only after a certain amount of endosperm is actually formed. So this is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo.
ஓகேவா? ஸோ கிளியர் கைஸ்? நான் ஒரு கொஸ்டின் தான் இருக்கு, ஸோ முடிச்சிடலாம். So the generative cell of a two-celled pollen divides in the pollen tube but not in the three-celled pollen. Give reason சொல்லிருக்காங்க. See, இது வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So the development process first step. So angiosperms பொறுத்த வரலும், so that is in over 60% of the angiosperms, pollen grains will shed at two-cell stage. Okay va? So the two cells, tube cell or the vegetative generative cells. So usually அப்பயே வந்து it will start shedding, pollen will be released. But ஒரு சில டைம் என்ன ஆகும், இந்த generative cell it will undergo division. So அது வந்து இன்னும் ரெண்டா மாறிடும். ஓகேவா? So in the remaining species, the generative cells, as I told you, they will divide mitotically to give rise to two male gametes before the pollen grains are shed. But 60% எப்போ ஆகுது, டூ செல்லே ரிலீஸ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல் அப்படியே டிவைட் ஆகிட்டு will start producing the two male gametes. Okay, so that will be called as a three-celled cell. So ரெண்டு ஜெனரேட்டிவ் செல் ஒன்றா இருந்தது, ரெண்டு டிவைட் ஆயிடுச்சு, and there is also one more tube cell. ஓகேவா? So in three-cell stage, the pollen grains further germinate on the stigma, okay, to produce the pollen tube through one of the germ pores. Okay, so the content of the pollen grains, it will move into the tube pollen, okay, sorry, the pollen tube that grows through the tissues of the stigma style, and it is going to finally reach the ovaries. So the pollen tube வரும்போது it is going to carry those two male gametes pa. So and இது எது வழியா enter ஆகும், so embryo sac இருக்கு இல்லையா, so embryo sacல synergids இருக்குல்ல, so அந்த synergids மூலமா, one of the synergids மூலமா enter ஆகும், and that is actually going to help. So அதுல ஒரு filiform apparatus இருக்கும். So I'll just show you. So இந்த மாதிரி ரெண்டு synergids இருக்கும்பா, ஒரு எக்ஸெல் இருக்க போது. So இந்த pollen tube வரும்போது, so there is also this filiform finger like projection மாதிரி இந்த filiform apparatus ஒன்று இருக்க போது. So this male gamete is going to come inside. So இந்த மாதிரி synergids மூலமா வரும். அப்போ இதுக்கு எங்க போறதுன்னு வழி தெரியல, உள்ள ஆல்ரெடி ரெண்டு male gametes வேற இருக்காங்க. So யாரு கைட் பண்ண போறாங்க, that is the filiform apparatus. So this will guide. So ஒன்ன வந்துட்டு இதோட fuse ஆக, and இன்னொன்னு வந்துட்டு it is going to fuse with the two polar cells. Okay, that is going to guide. யார் கைட் பண்ண போறா, filiform apparatus. Okay va? So that is going to guide the pollen tube, and pollen tube எது வழியா enter ஆக போகுதுப்பா, so that is going to enter through one of the synergids. Okay, so are we clear? Yes. So in plants, okay, so in plants, when pollen grains are shed at two-cell stage, the generative cell is going to divide, and that is going to form two male gametes during the growth of the pollen tube in the stigma. Okay, so normally two cells shed ஆச்சு அப்படின்னா, three cell அப்படிங்கும்போது already divide ஆகி நமக்கு male gametes form ஆயிடுச்சு. So when it is coming to the stigma, it will start germinating. Okay வா? Says clear? So இன்னைக்கு பார்த்த questions எல்லாமே சூப்பரா புரிஞ்சுதா? So it is very easy. Chapter வந்து ரொம்ப easy தான், but questions பார்க்கும்போது like you will understand little more better. So நம்ம அடுத்த session will start with the human reproduction chapter. So அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி questions, the case based questions எல்லாமே நம்ம அடுத்த sessionல discuss பண்ணலாம். So first chapter வந்து என்னென்ன மாதிரி questions கேட்பாங்கன்னு ஓரளவு ஐடியா கிடைச்சிச்சப்பா? Or if you guys still feel anything to be வேற ஏதாச்சும் டாபிக்ல என்ன questions நம்ம discuss பண்ணலாமா? So pre-fertilization structure events, so already நம்ம பார்த்தாச்சு. So pollination, maybe 1 marks கூட நம்ம அடுத்த session discuss பண்ணலாம். So MCQs type. Okay, so we'll just finish off these kind of questions. So ஒரு chapter நம்ம முடிச்சிட்டு வரலாம், then we'll again go ahead. So in between we'll talk about the 1 mark questions and question paper discussion, model paper discussion நம்ம அடுத்த sessions discuss பண்ணலாம். சரியா? So is everything clear? Yes, Gracia, Nandini, are you there? புரிஞ்சுதாப்பா? ஓகேப்பா. ஸோ மேபி நம்ம பேப்பர் டிஸ்கஷன் பண்ணோம், அண்ட் இன்னும் நிறைய இது மாதிரி கேஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ திங்க் வில் பி வெரி கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஓரளவு புரிஞ்சிடுச்சா? இன்னும் ஏதாச்சும் போர்ஷன் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் வெரி ஈஸி சாப்டர், பட் என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும், தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஐ கிவ் திஸ் பிடிஎஃப்ஸ், இந்த பிடிஎஃப் எடுத்து லாஸ்ட் செஷன் கொடுத்த பிடிஎஃப்பும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ புக்கை எடுத்து படிக்கும்போது ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ. That much is enough. Okay, va? Okay, guys. See you in the next session. Bye bye.